Что на первый взгляд кажется фуфломицином, но в реальности на 100% рабочая тема. Дружок, вчера я отвечал на ваши вопросы в нашем телеграм-канале UPVOT. Мы отлично пообщались. Почитать весь тред ты сможешь по ссылке в закрепленном комментарии. Уксус и кусок газеты, которые отлично отмывают окна. Я думал, что чернила слезут и разведут еще больше грязи, но я все же попробовал, и окно стало практически невидимым. Сидите летом на террасе или устроили пикник, как вдруг на вас напали осы? Вы можете избавиться от них с помощью одного простого решения. Подожгите немного кофе. Жечь кофе? Воскликните вы с недоверием. Да, сожгите кофе. Возьмите маленькое блюдце, насыпьте в него горстку молотого кофе и подожгите верхушку с помощью зажигалки. Кофе будет медленно тлеть и выделять дым. В воздухе запахнет жженым кофе. Это мгновенно вас избавит от всех ос, которые вам докучают. Не знаю почему, но они терпеть не могут этот запах. Некоторым людям также не нравится запах жженого кофе. И я их понимаю, но задайте себе такой вопрос. Что вам не нравится больше, осы или запах жженного кофе? Лично я знаю, что бы я выбрал. Возможно, это связано с тем, что кофеин является натуральным инсектицидом, пестицидом. Прием магния. Он реально может помочь решить некоторые проблемы с суставами, нервами, мышцами, сердцем и дыханием. Понятное дело, единственное, что он может вылечить, это проблемы, вызванные дефицитом магния. Однако такое есть у удивительного большого числа людей. К числу событий, способных быстро израсходовать магний в организме, относятся беременность, хирургическое вмешательство, вирусные заболевания и сильные стрессы. Магний также может помочь при тревоге, так как он способствует расслаблению мышц. А еще он помогает при запорах. Он действует не как слабительное, которое снимает запор, а как профилактическое средство. Ежедневно принимая магний, вы начнете срать как чемпион. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в 3 раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOT, который дает скидку 30% на все товары. Уже 1000 людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Это трюк «задержите дыхание», чтобы избавиться от икоты. Дело в том, что большинство людей просто не знают, как правильно это делать и почему это работает. Суть заключается не в простой задержке дыхания. Данный прием связан с использованием легких для удержания диафрагмы и предотвращения ее спазмирования. Нужно вдыхать до тех пор, пока ваши легкие не наполнятся так, что уже ни капли воздуха туда не поместится. Только после того, как грудная клетка заполнится на максимум, задерживайте дыхание и примерно через 15 секунд икота пройдет. Вот почему в одних случаях эта тема работает, а в других нет. У меня никогда не получалось избавиться от икоты, если я быстро сдавался. Чтобы она прошла, нужно задерживать дыхание до тех пор, пока легкие не начнет жечь. Состояние «О боже, мы задыхаемся» — реальный лайфхак для того, чтобы заставить свой организм перестать вести себя по-идиотски. Эта штука также работает при заложенности носа. Если выдохнуть весь воздух из легких, затем кивать головой и задержать дыхание до тех пор, пока легкие не начнет жечь, а затем снова нормально вдохнуть, то нос волшебным образом пробьет. Если у вас очень сильная заложенность носа из-за аллергии или простуды, то иногда приходится повторить этот прием несколько раз. Самое много мне приходилось делать его 5 раз. Йога. У меня сильные боли в верхней части спины, и я несколько месяцев ходила на физиотерапию. Я устала от миллионов разных назначений и начала заниматься йогой, чтобы размять спину. Я занималась ею по 30 минут каждый день и вообще забыла про боль. Меня так бесит, что в действительности йога оказалась именно тем, что о ней говорили люди, потому что все время я думала, что они просто несут херь, но они были на 100% правы. Мне очень нравится одно приложение, называется Down Dog Yoga, но лого синяя собака. Там можно настраивать время и область тела, на которой нужно сосредоточиться, так что вы можете заниматься, когда есть время. Лампы дневного света. Кто-то тут писал про мелатонин, а я вспомнила про обратную штуку, лол. У меня начинается депрессия, когда на улице долгое время темно. Из-за этого я прошлой зимой решила купить себе лампу дневного света. Взяла ее на Amazon за 40 евро, и теперь не могу жить без нее в зимнее время. Поначалу думала, что это какая-то фигня. Свет, по сути, имитирует длину волны света,
света, излучаемого солнцем, только без ультрафиолета, и подавляет выработку мелатонина. Кроме того, лампа повышает мое настроение и моральный тонус, только надо обращаться с ней аккуратно, потому что после использования этой лампы в течение нескольких часов трудно заснуть. Существует категория таких светильников, которые, ко всему прочему, работают как будильники. Они называются Wake Up Lights. Более дорогие модели даже имитируют восход солнца. Яркость медленно увеличивается от тускло-красного до ярко-белого желтого, а потом светильник начинает издавать звуки. До того, как у меня появился этот будильник, мне было очень тяжело проснуться, а теперь я с легкостью могу встать даже в 4-5 часов утра, даже зимой. Не могу представить, как я теперь буду без него жить, настолько круто он поменял мою жизнь к лучшему. А еще мне не удалось уговорить ни одного члена семьи попробовать эту штуку. Я даже предлагал одолжить им свой будильник на неделю или две, но они сказали, что это глупо и бессмысленно. Успокаивающий чай. Я всегда думал, что это просто чай, который приятно пить перед сном, но он реально меня рубит. Ромашка и корень валерианы – настоящие природные седативные средства. Когда вам в ухо попала вода, то попрыгайте на противоположной от уха ноге. Черт возьми, эта штука срабатывает каждый раз. Полоскание соленой водой при зубной боли и боли в горле, при условии, что это не что-то вроде стрептококковой ангины. Источник. Сейчас у меня ангина, и мне ничего не помогает. В ином случае, если у меня болит зуб или что-то застряло, даже стоматолог рекомендует мне полоскать горло соленой водой. Сразу становится легче. Дыхательные техники. Я знаю, вы скажете, осознанно дышать – это идиотизм, но мы всю жизнь делаем это бессознательно и редко задумываемся о своем дыхании. Наше дыхание меняется в зависимости от нашего настроения, мыслей и действий. Бывало ли так, что вы забывали дышать, когда терялись в мыслях или волновались? А когда вы злитесь, замечаете ли вы, что, скорее всего, делаете неглубокие вдохи грудью? Наше дыхание – это связь между разумом и телом, и оно всего за несколько минут может изменить наше настроение и мысли. Не обязательно выполнять все упражнения по методике Вим Хофа, но эти техники реально крутые. Плюс успокаивающая техника. 2 вдоха носом на 2 счета, длинный медленный выдох ртом. Плюс техника квадрат. Вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, повтор. Плюс перед сном. Вдох носом на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох ртом на 8 счетов. Медитация. Когда я был алкоголиком и наркозависимым, мой друг рассказывал мне о медитации, которая помогает справиться с тревогой и стрессом. Я подумал, бляха-муха, мы тут ксанокс хаваем, у нас нет времени на медитацию. Сейчас мы уже не пьем ксанокс, и у нас есть время на медитацию. Факты. Я ветеран боевых действий, страдающий депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством. Трансцендентальная медитация кардинально изменила мою жизнь. Bluetooth. Лично для меня это волшебство. 100% я понятия не имею, как работает Bluetooth, и лучше бы никто мне не говорил этого, потому что мне нравится вариант с волшебством. Можно ограничиться глупым объяснением. Допустим, твой телефон подключен по Bluetooth к наушникам. Мобильник подает в воздух волнистые линии, а наушники ловят эти волнистые линии и превращают их в музыку. Насколько эффективен медицинский каннабис при болезни Паркинсона и рассеянном склерозе? Смотришь видосы, а там показывают такой эффект, будто они снимают не реальных пациентов, а актеров, которым приплачивают. Но это реально рабочая тема. Ретинол. Один из немногих ингредиентов в косметике, эффективность которого действительно научно доказана. Правда, чтобы ощутить его эффект, нужно приобрести реально хороший препарат. В зависимости от страны, где вы проживаете, для получения высококонцентрированного средства может потребоваться справка от врача. Если у вас получится его приобрести, то он действительно улучшит состояние вашей кожи. Я полгода страдал от подошвенного фасциита. Пробовал носить новую обувь, новые стельки, таблетки, физиотерапию, но ничего не помогало. Подруга посоветовала мне попробовать разделители для пальцев ног, которые надевают, когда делают педикюр. Я подумал, что это какой-то бред, но на Amazon они стоили всего $10. Что я теряю? Я, чувствуя себя кретином, надел эту неоново-голубую гелевую фиговину на ночь. После первой ночи моя нога адски болела, но после второй мне стало намного легче. Я носил их 2 недели подряд, и фасциит прошел. Эти штуки сотворили со мной реальное волшебство. Это прозвучит нелепо, но инфракрасная световая терапия. У меня аутоиммунное заболевание и несколько старых травм, полученных в детстве. Поэтому большую часть своей жизни я страдал от хронических болей и чрезмерной усталости. После того, как я в первый раз использовал эти инфракрасные штуки, я всю следующую неделю ходил без боли и с огромным количеством энергии, позволяющей мне реально заниматься делами, не испытывая после этого даже легкой усталости. Я понятия не имею, как это работает, я просто знаю, что теперь у меня ничего
не болит, а количество воспалений сократилось вдвое. Такого не бывает даже на иммунодепрессантах. Маневр Эппли при головокружении – это медицинская процедура, используемая для лечения доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Процедуру следует исполнять в следующем порядке. Сядьте прямо, поверните голову в ту сторону, в которой есть проблемы во внутреннем ухе, на угол в 45 градусов и лягте на спину. Задержитесь в этом положении не меньше, чем на 2 минуты. Поверните голову в другую сторону на 90 градусов. Задержитесь в этом положении на 2 минуты. Переверните туловище в направлении наклона головы так, чтобы нос был направлен вниз. Задержитесь в этом положении на 2 минуты. Вернитесь в исходное сидячее положение и задержитесь в нем на 30 секунд. Всю процедуру следует повторить еще 2 раза, в целом 3 раза. Любопытный факт: если вы выполните данную процедуру, но при этом ваше головокружение не является результатом того, что у вас проблемы с внутренним ухом, то вас начнет сильно тошнить. Хорошая осанка. В течение многих лет я страдала хроническими болями в спине. Затем, всего несколько лет назад, я неправильно поспала, и у меня сильно начала болеть шея. Боль не проходила, тогда я обратилась к физиотерапевту, и первое, что она сделала, посмотрела, как я сижу, как стою и хожу. Она вежливо, но по существу сказала мне, что у меня ужасная осанка, и мы определили, что на это повлияли годы сидения в кресле, а также постоянное требование мамы, чтобы я втянула живот, когда я стояла или ходила. Это привело меня к мысли о том, что нужно наклонять таз, чтобы у меня была хорошая осанка. Терапевт сказал мне, как правильно сидеть и стоять с прямой спиной и расправленной грудной клеткой, а также сохранять здоровый изгиб в поясничном отделе. Скажу вам, это было трудно. Мои мышцы плеч и спины не привыкли к такому, и мне пришлось тренировать их, как тренируют любую другую мышцу, с помощью корсета, а также длинной простыни, которую я обвязывала как ремень вокруг шеи, рук и талии. Кроме того, поначалу мне казалось неестественным выпячивать грудь и попу, как будто я хочу, чтобы меня заметили. Это одна из причин, почему у людей такая ужасная осанка. Нам кажется, что такое положение тела является нескромным. Честное слово, через 3 недели все симптомы боли в спине прошли и больше не возвращались. Теперь я, бывает, немного сутулюсь, когда сижу, но это не ведет к каким-то серьезным последствиям. Зато когда я хожу или когда мне приходится долго стоять или сидеть на стуле без спинки, я держу правильную осанку и не чувствую боли. Когда я пытаюсь рассказать всем эту инфу по поводу осанки, я чувствую себя главным героем какого-нибудь документального фильма о здоровье 50-х годов. Но это настолько эффективный метод, что я просто не могу перестать им делиться. Многолетние хронические боли в спине ушли всего за несколько недель тренировок правильной осанки. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что на первый взгляд кажется фуфломицином, но в реальности на 100% рабочая тема. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял, пока! Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation.
Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations.
Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "Alright, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? Alright, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York.
When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client.
What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father.
I hope to bring back the days when we could laugh together as we once did.